Kunjabihari Jaya. Gopi Ganavallabha Girivaradari Jaya. Jai Gopi Ganavallabha Girivaradari Jaya. Sodanandana Brajajannaranjana Sodanandana Brajajannaranjana Jamuna Tira Varachari Jamuna Tira Vanachari Radha Madhava Kunjabihari Jai Radha Madhava Kunjabihari Jai Radha Madhava Jai Radha Madhava Radha Madhava Jai Radha Madhava Jai Radha Madhava Radha Madhava Radha Madhava Jai Radha Madhava Hare Krishna. This morning I read from Shrimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 8, entitled Lord Krishna Shows the Universal Form. Харе Кришна. Сегодня утром мы читаем Шримад Бхагаватам, 10-я песня, глава 8, которая называется «Господь Кришна показывает вселенскую форму». Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ato yatavanna vitarka gocharam. Ato yatavanna vitarka gocharam. Cheto mana karma vacho viranjasa. Cheto mana karma vacho viranjasa. Yadashrayam yena yata pratiyate. Yadashrayam yena yata pratiyate. Sudhu vibhavyam panatasmi tatparam. Sudhu vibhavyam panatasmi tatparam. Ato yatavanna vitarka gocharam. Cheto manokarma vacho viranjasa. Yadashrayam yena yata pratiyate.
Sudhu bhibham pranastami tatpadam Doyatavanna vitarka gocharam Cheto manokarma vachopi ranjasa Rasvayam yena yata patiyate Sudhi bhakam panatasmi tatpadam. Translation, therefore, let me surrender unto the Supreme Personality of Godhead and offer my obeisances unto Him, who is beyond the conception of human speculation, the mind, activities, words and arguments, who is the original cause of this cosmic manifestation, by whom the entire cosmos is maintained and by whom we can conceive of its existence. Let me simply offer my obeisances, for He is beyond my contemplation, speculation and meditation. He is beyond all of my material activities. Перевод стиха. Мне остается только взмолиться Господу и склониться перед Ним, которого невозможно постичь с помощью человеческой интуиции, ума, действий, слов и споров. Он — первопричина мироздания, которая поддерживает весь этот космос и благодаря которой мы способны воспринимать его существование. Я просто склоняюсь перед Ним, недоступным моему пониманию, воображению и медитации. Он находится за пределами моей материальной деятельности. Purport by His Divine Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada. One simply has to realize that greatness of the Supreme Personality of Godhead. One should not try to understand Him by any material means, subtle or gross. Комментарий. Нам нужно просто проникнуться величием Верховной Личности Бога. Нет смысла пытаться постичь Господа с помощью каких-либо материальных средств, тонких или грубых. Mother Yasoda, being a simple woman, could not find out the real cause of the vision. Therefore, out of maternal affection, she simply offered obeisances unto the Supreme Lord to protect her child. Яшода, будучи простой женщиной, не могла понять подлинную причину своего видения. Поэтому, движимая материнской любовью, она просто взмолилась Верховному Господу, чтобы Он защитил ее ребенка. She could do nothing but offer obeisances to the Lord. Единственное, что она могла сделать, это молиться Господу. It is said, Achintya khalu jhe bhava na tams tarkena yojayet. Mahabharat, Vishnu, Parva 522. One should not try to understand the supreme cause by argument or reasoning. В шастрах сказано «Ачинтя кала ебава на тамс таркена яджаят». Махабхарата, Бхишма Парва 5.22. Не следует пытаться постичь высшую причину с помощью споров или рассуждений. When we are beset by some problems for which we can find no reason, there is no alternative than to surrender to the Supreme Lord and offer Him our respectful obeisances. Когда мы сталкиваемся с какой-то проблемой и не можем обнаружить ее причину, у нас нет другого выхода, кроме как предаться Верховному Господу и преклониться перед Ним. Then our position will be secure. Тогда нам можно ничего не бояться. This was the means adopted in this instance also by Mother Yasoda. Так и поступила в данном случае матушка Яшода. Whatever happens, the original cause is the Supreme Personality of Godhead, Sarva Karana Karanam. Что бы ни происходило, первопричиной всего является Верховная Личность Бога, Сарва Карана Каранам. When the immediate cause cannot be ascertained, let us simply offer obeisances at the lotus feet of the Lord. Когда невозможно установить непосредственную причину происходящего, нам нужно просто припасть к лотосным стопам Господа. Mother Yasoda concluded that the wonderful things she saw within the mouth of her child were due to him, although she could not clearly ascertain the cause. Therefore, when a devotee cannot ascertain the cause of suffering, he concludes,
tat tenukumpam shimakshimano mohojanha etam krita vivakam hritbhag vapudhiri vidadham naramaste tibetayo bhukti pade sayadaya Bhagavatam 10:14-8. Матушка Ишода не могла понять, почему она увидела во рту своего ребенка такие удивительные вещи. Тогда она пришла к выводу, что причиной тому был Господь. Когда преданный не может установить причину своих страданий, он делает вывод. Татену кампам сусамик шаману пуджана эватма критам випакам хритвак випурбхир вададан намасте дживена я мукти падеса дая бак. Бхагаватам 10:14-8. Devotee accepts that it is due to his own past misdeeds that the Supreme Personality of Godhead has caused him some small amount of suffering. Thus he offers his obeisances to the Lord again and again. Such a devotee is called Mukti Pade or Dayabhak. That is, he is guaranteed his liberation from the material world. Преданный признает, что за его прошлые прегрешения Верховный Господь посылает ему небольшие страдания, поэтому он снова и снова кланяется Господу. Такого преданного называют Мукти Паде Садая Вак. Это значит, что ему гарантировано освобождение из материального мира. As stated in the Bhagavad Gita 2:14, Matraspasas Tikuntiya Sitoshna Shukadukata Agamapaino Nityas Tam Satikshava Bharata. One should know that material suffering due to the material body will come and go. Therefore, we must tolerate the suffering and proceed with discharging our duties as ordained by our spiritual master. В Бхагавад-гите 2.14 сказано «Мантра спаршасту контая шитошна сукха дукхада агама паймо нитьястам титикшасва бхарата». Нужно знать, что материальные страдания, порожденные материальным телом, приходят и уходят. Поэтому нужно терпеливо сносить эти страдания и продолжать выполнять свой долг под руководством нашего духовного учителя. And the purport. Omagyanantanandasya gyanangadansalakaya chakshurmityam tasmai sri gurave namaha. Nama Om Vishnu Vadaya Krishna Prasthaya Bhutare Simati Bhakti Vedanta Swamini Tinamani Namaste Saraswati Devi Gauravani Pachanini Nirvishesha Sandhavari Pasaratatayini. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Translation again. This is Mother Yasoda speaking. She has just seen the universal form, the whole universe within Krishna's mouth. Это то, что говорит матушка Ишода. Она только что увидела всю Вселенную во рту своего ребенка. And she's trying to understand, was it a dream? Was it illusion by Maya? И она пыталась понять, что же это, сон, или, может быть, это иллюзия, вызванная Майей. It's just imagination. Просто воображение. Or I'm becoming mad. Или, возможно, я сошла с ума. Or is it my child, Krishna? Или, может быть, это мой ребенок, Кришна. Gargamuni said he was just like Vishnu. Поскольку Гаргамуни сказал, что он почти как он как Вишну. But it can't be him because he cries when he's hungry, he's greedy, he's naughty. It can't be him. Но это не может быть он, поскольку он плачет, когда он голоден, или когда он чего-то очень сильно желает. И он также большой безобразник. Нет, это не может быть он. She doesn't know what she saw, why she saw it, Она не how знала, she saw it. она не знала, что она увидела, почему она увидела и как она это увидела. And so this is what she says. Therefore, let me surrender unto the Supreme Personality of Godhead and offer my obeisances unto Him who is beyond the conception of human speculation, the mind, activities, words and arguments, who is original cause of this cosmic manifestation. И вот то, что она говорит. Мне остается только взмолиться Господу и склониться перед Ним, которого невозможно постичь с помощью человеческой интуиции, ума, действий, слов и споров. Он первая причина мироздания,
которая поддерживает весь этот космос, и благодаря которой мы способны воспринимать его существование. This is a course of action when you, as Prabhupada mentions, when something happens, you don't know why it happened. Just there was no cause for it to happen. Как говорит Шрила Прабхупада, если что-то происходит, но не было никакой причины, почему это должно было произойти. Like an innocent person dies, a young child dies, Как, например, невинный ребенок умирает. There's a good question they ask. Why, if there is a God and He's all compassionate and He's all merciful, how can He let an innocent person die? И поэтому сразу возникают у людей вопросы: если существует Господь, который такой сострадательный и милостивый, то почему Он позволяет невинному человеку умирать? Of course, if they can't find any good answer unless they accept the laws of karma. Они не могут найти никакого ответа, если они, конечно, не примут законы кармы. Then if you know the remote cause, then you can understand that it's part of a greater program. God is not unjust. Но если вы понимаете закон причины и следствия, то вы понимаете, что все это просто является результатом, и это не было чем-то несправедливым. So, unless one accepts these laws of karma, then your religious philosophy is on very shaky grounds because there's so many questions that can't be answered. Если вы не принимаете этот закон кармы, то вся ваша религия, она оставляет вопросы, ответы на вопросы, ответы неотвеченными, поскольку их философия очень шаткая. So here Mother Yasoda is bewildered. How come? Was it an illusion? Was it my imagination? И вот здесь матушка Яшода, она не понимает, что же это было. Это моя иллюзия или это мое воображение? I'm bewildered. Я полностью запутана. Just let me offer my obeisances unto the Supreme Personality of Godhead. Поэтому я просто принесу свои поклоны Верховной Личности Бога. This would be Vishnu referring to. Должно быть, это Вишну. He's beyond the conception of speculation. Он находится за пределами человеческой интуиции, Beyond the conception of the mind. за пределами ума, Beyond the not comprehensible by any kind of activity. его невозможно понять ни при помощи любой деятельности. No kinds of words or arguments can explain him. Никакие слова и споры не могут объяснить его. Then how can you understand him? Тогда как вы можете его понять? You can't understand him by speculation, by argument. Если вы не можете понять его ни при помощи споров, ни каких-либо размышлений. You can't understand him by the mind or religious activities. Вы не можете понять его ни при помощи ума, ни при помощи религиозной деятельности. Then what is our position? Тогда каково наше положение? How do we approach him? Как мы можем приблизиться к нему? She says he's the original cause of this cosmic manifestation. Она говорит о том, что он является первой причиной этого космического творения. And he is maintaining the cosmic manifestation. И он также тот, кто поддерживает это космическое творение. And by whom we can conceive of the cosmic manifestation. И именно благодаря ему мы можем понять и постичь это космическое творение. It's only by his mercy that we can actually conceive there's a cosmic manifestation. Только по его милости мы можем постичь это космическое творение. So how can we understand this? Тогда как мы можем все это понять? It's his manifestation, and it's his ability. He gives us the ability to actually perceive it. Это его творение, и он дает нам способности и возможности постичь его. So we feel quite insignificant. Поэтому мы чувствуем себя очень незначительными. That
You know, we had the idea that we were some kind of player here, but that gets reduced. У нас есть идея, что мы какие-то важные игроки здесь, в этом действии, но это понимание очень уменьшается. So she says, let me simply offer my obeisances because he is beyond my contemplation, speculation and meditation. Поэтому она говорит, я просто склоняюсь перед ним, недоступным моему пониманию, воображению и медитации. So even Prabhupada's quoting Bhishma, who is a Mahajan from Mahabharata, that one should not try to understand the supreme cause by argument or reason. И вот здесь Шрила Прабхупада цитирует Бхишму из Махабхараты. Не следует пытаться постичь высшую причину с помощью споров или рассуждений. For thousands of years, mankind has been striving to unravel the mysteries of life. И вот в течение тысячелетий человечество пытается постичь мистику существования, Trying to understand the supreme cause. пытается постичь первопричину, They're still trying, до сих пор пытаются. and nobody knows. Никто не знает. But we now know what we knew before wasn't actually like that. It's what we knew before, Но то, что мы знали до этого, it's not exactly like that. это не совсем то. Because now we know it's something different. Поскольку сейчас мы понимаем, что мы отличны от этого. So our knowledge is increasing. Теперь наше знание, оно увеличилось. And this is it, the process of neti, not this. Вот этот процесс нети, не то, не это. Prabhupada said, no, you didn't know before, Но Шрила Прабхупада говорит, что вы не знали и до этого. and you think you know better now. Сейчас вы думаете, что вы знаете больше. In the future, this won't be, the knowledge now won't be valid, it won't be worth much. И в будущем, на самом деле, знание, которое есть сейчас, оно не будет цениться. So what do you actually know? Поэтому что на самом деле вы знаете? You didn't know before, Вы как- now you think you know better, and in the future you realize you didn't know much. В прошлом вы знали немного, сейчас вы думаете, что вы знаете больше, но пройдет какое-то время, и вы поймете, что на самом деле вы ничего не знали. But what's the alternative? Но какой у вас выбор? Mankind has to progress, Человечество должно прогрессировать to find it, seek the truth. в поисках истины. Anyway, it's available, but not by this process. Это доступно, но не через этот процесс. But in any case, in those cases, where there's no answer, one simply has to surrender to that supreme cause. Но в любом случае, если вы не можете найти ответ, вам нужно предаться первопричине. And then they would say, the atheists say, why you're blind following? Атеисты говорят, вы слепые последователи. How do you know this is the supreme cause? Как вы знаете, что существует высшая причина? We see that life goes on by natural selection. Поскольку мы видим, что жизнь продолжается благодаря естественному отбору. Why there has to be a supreme cause? Почему должна быть первопричина, высшая Our причина? God. Или Господь? This is just a cop-out. This is for less intelligent people Это для неразумных людей, who, at least the Mayavadis say this. This is for the concept of God, a person, is for less intelligent people то, как говорят в Майаваде, это концепция Бога для неразумных людей. because they can't imagine or focus on the whole nothingness. Поскольку они не могут сфокусироваться на всем вот этом ничем. So because they need something to focus on, then they create a deity. Поскольку у них есть необходимость на чем-то сфокусироваться, они создают божество. So that's all right in the beginning. Это в самом начале, это нормально. You'd have a form to focus on. У вас есть форма, на которую вы можете сфокусироваться. But actually, when you have knowledge, then you don't need that form anymore. Но когда вы получаете знания, вам уже не нужна будет эта форма. In the beginning, it's okay. Поэтому в самом начале нормально. Mayavad. В Майаваде так говорят. So, how are you going to argue? How can you argue the existence of God? Как вы можете спорить о существовании Бога?
How can you prove the existence of God? И как вы можете подтвердить существование Бога? You're all bhaktas, you're all God people. Вы все бхакты здесь, вы все люди Бога. What is your evidence of God? Каковы ваши подтверждения Бога? That He is the supreme cause of all causes. Что Он является причиной всех причин. What is your evidence? Каковы ваши подтверждения? Huh? Guru Shastra. Guru Chakshush. No, Guru, Sadhu and Shastra. Sadhu. Guru Sadhu Shastra. Well, one guru will say this, one guru will say something else. Ну, посмотрите, один гуру говорит одно, а другой говорит другое. Or some scripture says this, some scripture says that. И посмотрим в Писаниях. В одних Писаниях говорится одно, а в других другое. Господь Чайтанья, он, когда он убеждал Сарвабхаума Бхаттачарья, он разбил авторитет Сарвабхаума Бхаттачарьи, и тот тогда поверил. Then when Lord Chaitanya talked to Sarvabhauma Bhattacharya, he convinced him by arguments and like some breaking his pride and stuff. Его авторитет, он разбил его представление о его авторитете. He crushed his, authority. Sarvabhauma Bhattacharya. He crushed his authorities, and Sarvabhauma Bhattacharya have to surrender to Lord Chaitanya. So you prove to me by logic that there's a God. И теперь вы пытаетесь сказать мне, что через логику мы можем прийти к выводу, что Бог существует. Не через логику, а через установление авторитетов. Not by logic, by authority. So you prove to me by your authority there's God. То есть вы благодаря своему авторитету можете убедить меня? Не моему авторитету, а благодаря авторитету, который подтверждается шастрами. If you look in authority, which the authority which conform by shastras. No, but the shastras contradictions, so many contradictions in different shastras. Но посмотрите, в Писаниях очень много противоречий. Но если нет общего знаменателя, то вообще не о чем говорить. Все равно кто обсуждающие должны принять общий авторитет. But the one who arguments, they should base on some authority. But what's your authority? Но какой тогда у вас Who's going to авторитет? establish authority? Кто установит этот авторитет? Господь Чайтанья привлек сначала. Я не слышу. Тот, кто привлекает. Господь Чайтанья привлек сначала Сарвабхаума Бхаттачарья, потом увидел его. The Lord Chaitanya first he attract Sarvabhauma Bhattacharya, then after that he convinced him. Yeah, but he commits on what authority? Но на каком авторитете он смог, следуя какому авторитету он смог его убедить? На основе шастр. Шастра. Yeah, but different shastras in different parts of the world, they're saying different things. Но Contradiction. посмотрите, разные писания в разных частях мира говорят о разных вещах. Сам Господь установил авторитет 5000 лет назад. Он обладает шестью достояниями. 5,000 years ago, the Lord by himself, he set the authority, the base, and he also have all that 6 opulence. Кто не верит, может сделать ему вызов и проверить. And who, don't believe in that, he can, give him a challenge and try to. But how do you know? How do you know he has 6 opulences? Но откуда вы знаете, что у него есть эти 6 совершенств и достояний? Authority. Which authority? Какие авторитеты? If I got my own book, why should I accept your authority? Ведь у меня есть своя книга, почему я должен принимать ваши авторитеты? That's only faith. То есть вы основываетесь на вере. You have faith in that authority. У вас есть вера в эти авторитеты. But how do you know that it's true? Но помимо веры, как вы знаете о том, что то, что они говорят, является истиной? They looking on their lifestyle. Sorry? Their lifestyle. Last? Life, how they live.
how they act, how they live, how they act. Well, that's your supposition. That you're just because they talk like one way and dress and act, that's evidence. Но является ли то, что они просто говорят и одеваются каким-то образом, что это уже является подтверждением? How does that prove there's a supreme creator? Как это подтверждает, что существует Верховный Творитель? We want scientific evidence. Мы хотим научного подтверждения. Ну, тогда простые вещи. Простые вещи. Солнце всходит каждое утро. Это очень... никто этого придумать не может, так солнце. И, скажем, семечко яблока обыкновенное, которое может прорасти, создать много-много яблок других и так далее. Like the sun rise every day. Who can create it? And the small apple seed, from that small apple seed, the tree grows and produces so many apples. This confirmation. Well, it doesn't prove there's a creator. Но это не подтверждает, что существует Творитель. As we see now, there's things evolve. We see how something the seed becomes a tree. Даже видя, что из семечка появляется дерево, and whatever happens, there's a fruit, but we don't know there's a creator behind it. и несмотря на то, что есть вот это семечко, этот плод, но на самом деле мы ведь не видим, что за этим стоит какой-то Творитель. We call this things just progress by materialistic natural selection. То есть мы говорим, что все это развивается благодаря естественному отбору. Trying to exist, and they find the best way to exist, and then the different forms come and expand like that. Они пытались существовать, выживать и устраиваться, и благодаря этому отбору возникли разные формы. But how do you know there's a creator? Okay, creation is here. Ну как вы знаете, что есть Творитель? Есть творение, да. That's logic. Then this is Lord Chaitanya's argument. Это логика, и это как раз те аргументы, которые использовал Господь Чайтанья. When he was asked that question, how do you know there's a creator? Когда ему задали вопрос, откуда вы знаете, что есть Творитель? He said, I suppose the creation is evidence. И он сказал, я предполагаю, что творение — это и есть подтверждение. But still, you don't know who that creator is. Who is a proof of a creator? Но мы все равно не знаем, Besides кто... the creation. Но мы не знаем на самом деле, кто же этот Творитель, по мере того, что мы просто видим творение. Who knows the creator? Кто знает этого Творителя? Who knows that Supreme Lord? Кто знает этого Верховного Господа? And if he's all merciful И если Он and всемилостивый all compassionate, и сострадателен, why doesn't he just come and show himself? Here I am. All the problem is solved. почему Он просто не придет и не покажет самого себя, и все тогда проблемы, они будут разрешены? Right? Так ведь? Thousands of years and so many wars are fought over this argument. Тысячи лет, столько сражений и войн в попытках разрешить эти споры. What kind of person would tolerate that? Какая личность будет терпеть это? He could just say, okay, here I am, this is the way it is, and like that, then everyone would accept. Он просто может сказать, вот я здесь, и то, это, что я сделал, он может это показать, и все примут. So why doesn't he do it? Почему он этого не делает? So either he's not all compassionate, Либо он не сострадателен, or he's not all powerful. либо он не обладает достаточным могуществом, It means he can't do it, either he can't do it, либо он не может это сделать. which means he's not all powerful, Это значит, что у него нет этого могущества. or he doesn't want to do it, that means he's not very merciful. Либо он этого просто не хочет делать, значит, он не милостив. Hello. In Bhagavad Gita, in first chapter, we see how Arjuna and Krishna, they have conversation. And on battlefield of Kurukshetra, Krishna showed his universal form. But
several people also they can see only bhakti, the love to God and service to God allowed them to see Him, others they cannot see. То есть в первой главе Бхагавад-гиты, то есть мы видим, тоже возникли разногласия между Кришной и Арджуной, и Кришна показал Арджуне вселенскую форму, но видеть ее могли лишь некоторые, те, кто обладал бхакти, любовью к Богу. If someone practices to love God, then God allows him to see Him. If not, he couldn't prove to Duryodhan that he has universal form. Duryodhan said that, oh, he's just mystic, this guy. То есть, например, если вы практикуете любовь к Богу, то тогда вы можете принять это. Например, Господь не мог подтвердить Дурьодхане, что Он является Верховным Господом, даже когда Он показал ему свою мистическую форму, вселенскую форму. Дурьодхана подумал, что этот просто какой-то мистик. So who's right, Arjuna or Duryodhana? И это получается, кто тогда был прав, Арджуна или Дурьодхана? Arjuna was right because of his love and service. Huh? Arjuna was right because of his love and service. Арджуна был прав благодаря своей любви и служению. No, that's not proof. Но это не They подтверждение. both saw it, Они оба увидели это. but Duryodhana was more scientific. He said this. He's a mind. He can affect your mind and make you see things which aren't there. He's a mystic. Дурьодхана был более научно настроен. Он подумал, что просто Кришна может влиять на ум и восприятие, и поэтому создает такие вещи, иллюзии. But how do you know Arjuna was right? Но откуда вы знаете, что Арджуна был в этом случае прав? There are two opinions. You're making a choice. You have faith in Arjuna, so you're choosing. То есть у вас есть два выбора, но поскольку вы обладаете верой в Арджуну, вы выбираете его. So what's your standard? What's your authority? We'll have a vote. We'll have a consensus. И вот каков ваш стандарт, какой авторитет, который даст вам подтверждение? Arjuna is right or Duryodhana is right. Кто же прав, Арджуна или Дурьодхана? Right? And you may get 50-50. Then what will we do? У вас получается 50 на 50. Что вы будете делать? Okay, in first chapter, Arjuna, he showed how he is compassionate to all his citizens, compassionate to, he has devotion to his spiritual masters, and he is compassionate to whole society, and he can not be after his kingdom. He can be just sitting under the tree, but not to be in the battle. No, В первой главе Арджуна он показал и проявил это сострадание к своему духовному учителю, ко всему, ко всем этим личностям, которые были на Курушетре, которые проживали в этом месте. И он сказал, что он не хочет получить этого царства, он просто хочет сидеть под деревом и медитировать. but that doesn't prove the existence of God. There are many atheists who are compassionate people and really care about humanity. Но это не подтверждает существование Бога. Существует очень много атеистов, которые на самом деле очень сострадательны и чувствуют действительно к человечеству сострадание. You're accepting Arjuna's version on faith. Вы принимаете версию Арджуны, основываясь на вере. Right? And you have faith in someone who's told you about it. У вас есть вера в кого-то, кто вам об этом сказал. And you have faith that this book is actually a true conversation. И у вас есть вера, что вот эта книга — это истинная беседа, правдивая. But that doesn't prove the existence of God. Но это не подтверждает существование Бога. If someone else reads it, they don't get the same. They don't believe it. Поскольку если кто-то другой прочитает, то он просто в это не поверит. Ну, так или иначе, даже примерно в обыкновенном яблочном семечке говорит о том, что за этим стоит... Говорите в микрофон. За яблочным семечком стоит так или иначе какая-то очень-очень великая личность. Okay, this way or another, but if you'll take that, go back to this apple seed, you'll see behind of that apple seed, this very great personality who produce all that things. If we'll go back to that apple seed, then we can see behind of that apple seed
the very great person who creates all the things. Where do you get that logic from? Откуда у вас эта логика? How do you know there's a person behind it, a great person behind Как it? откуда вы знаете, что великая личность стоит за всем этим творением? We can produce in the laboratories many things. We can produce new species of life in the laboratory. Посмотрите, в лаборатории они создают новые виды жизни. Right? We clone two things together, make a work animal, things like that. Соединяют каких-то животных вместе, создают новую форму. Да, но изначально ни одно живое существо не было создано Yeah, but like original, they just get two already created, but they can't create themselves. They just have to take what already was created. Ни одной живой клетки не было создано человеком. They didn't produce even one cell, living cell. They already was taken what was created. Yeah, admittedly, we're taking the cells. We're doing that. Да, мы берем эти клетки. What's the evidence that those cells are coming from a person? Но каково подтверждение, что эти клетки были созданы личностью? Если за проявлением различных энергий не стоит какая-то личность, то ни одна система, ни один человек не может существовать спокойно, не пребывая в страхе, потому что тогда все получается случайно. И никто не знает, что произойдет в следующий момент. Okay, if behind all that energy, behind all of that energies, they're not person, then it means we're supposed to live in constant fear, because at any moment some chaos can happen. Say that last sentence again. If there's no person, then it was just accidentally happen. Everything what's happening now, then we're supposed to live in constant fear, because the next moment something else can happen, like big chaos. It must have happened by accident. Yeah, if it's everything, all that creation happened by accident. Yeah, what's wrong with that? А в чем проблема, что случилось это случайно? But if it's happening by accident, that means next moment also some accident can happen, and it can be the big chaos. No, but these changes, they take millions of years, so we don't see the gradual changes in. Но посмотрите, все изменения, которые происходят, они происходят в течение очень долгого времени. Мы не видим каких-то резких случайных изменений. Okay, if something was created, behind of this always some intelligence. И интеллект, он всегда принадлежит какой-то личности. Интеллект сам по себе не может существовать. Where is that logic from? Intelligence can't exist without a person. Откуда вот это пришло, что интеллект не может существовать без личности? You must prove that he can exist without a person. Я не слышу. Ну, это доказательство, что он может существовать без личности. Я все равно не слышу. Что? Нужно доказать, что интеллект может существовать без личности. No, that's good logic, but it's not evidence. Это хорошая логика, но это не подтверждение. Then you should confirm if intelligence can exist without the person. Can you prove that intelligence can exist without a person? Панкаджангхри прабху, хватит нас мучить, скажите уже сами. Okay, can you give an answer? Can you give answer? Can you give an answer to us? He'll give an answer. No, he's not. В комментарии Прабхупада приводит цитату Шримада, что посредством логики материальной рассуждения на самом деле невозможно. So in the commentary, Srila Prabhupada, he gave a quote from Mahabharata, and Bhishma told, you cannot, get... Can you have a look in the commentary? With arguments and a logic, you cannot understand, the Bhishma Parva 5.22? Yeah. Да, пришли. Теперь мы поняли. We just wasted 15 minutes. Посмотрите, чтобы это понять, мы потеряли 15 минут.
You should not try to understand the supreme cause by argument or reason. Посмотрите, Шрила Прабхупада говорит, не следует пытаться постичь высшую причину с помощью споров или рассуждений. Mahajans, following the Mahajans. Посмотрите, мы должны следовать Махаджанам, за Махаджанами. You can't understand like this. То есть мы не можем понять это вот так, через споры. Yes, but мы не можем доказать это неверующим людям. То есть у них свои аргументы найдутся всегда. But the atheists, they have their own arguments. Huh? The atheists, how we can, talk to the atheists. No, they don't have very good arguments, atheists. На самом деле у атеистов у них нет хороших аргументов. Impersonalists, they have good arguments. Atheists, they don't have У any. атеистов нет аргументов, а вот у имперсоналистов, да, есть. They just come up with things like that to decry religious followers that, because you got God, He's compassionate, He's merciful, He's loving, and yet you see so many horrible things happening. Только все, что они просто говорят, они говорят, посмотрите, вы говорите, что есть Господь, который сострадательный, милостивый, но посмотрите, какое количество плохих вещей происходит. These are the main things they throw out. Это основное, что они могут вам бросать. There's one celebrity who was asked, you got to the kingdom of God, you got to the gates, pearly gates, they say, you got to the gates, would you go inside? Because he's an atheist, he's talking to you. Would you go inside? То есть был один известный человек, он был атеистом, он сказал, что вот если вы подойдете к воротам, как бы духовного царства, и пойдете ли вы туда? So he said, no, I wouldn't go inside. И этот человек, атеист, он сказал, нет, я не войду. Why not? Почему нет? He said, that God. И он сказал, вот этот Бог, He was really nasty. He said, that so-called God. это так называемый хувузнасти. Huh? Хувузнасти. He was actually a comedian, I think, but he was talking. He's an atheist. То есть этот человек, он был комедиантом, и вот он атеистом. He said he's created a bug И он сказал, он создал вот это насекомое, that lives in a river которое живет в реке, in East Africa somewhere. где-то в Африке. And when the children are swimming, the bug gets inside and it eats their eye from the inside. It eats it. Эти черви, они, когда дети купаются в этой реке, эти черви забираются в голову этим детям и начинают выедать глаза изнутри. That's the bug's food. И это пища для этих насекомых червей. If someone creates an entity like that, I don't want to go to that place. I don't want to work under him. И если кто-то создал вот таких живых существ, то я не хочу отправляться к этой личности и he said, I would say, why are you creating this? Что бы я ему сказал, я бы сказал, почему ты вот это создал? He would challenge. Я бросил бы ему I don't want to come вызов. in your place. Я не хочу приходить в твое место. Of course, he's not waiting for God's answer, but Конечно, он не ожидал, что Господь ему ответит. why he's created a bug that does these things? Почему он создал такого червя, который делал бы вот эти вещи? So he's just concluding that because of that one thing, then you throw everything out. Просто основываясь на этой одной вещи, он просто отбросил все остальное. Innocent people killed in wars, Невинных людей убивают во время войны. but especially the children, because they haven't done any sins, right? Babies, they haven't made any sins. Особенно детей, они невинные, они еще ничего не успели сделать. So in these conversations that you see on the YouTube and those programs, Все вот такие типа беседы вы можете посмотреть на YouTube. they never bring the Hindus. Но они никогда не приглашают туда хинду. Never. Никогда. They bring everyone else. Never bring the Hindus. Они приглашают кого угодно, но не хинду. Because no one can understand what it is, Hinduism. И никто на самом деле даже не может понять, что это такое хиндуизм. And then they bring in karma, which is the best answer to resolve all these issues. Поскольку тогда бы они привели в пример карму, вот этот закон, который бы отвечал и разрешал все эти вопросы, But the other religions, modern religions, don't accept it. которые современные религии не принимают. So the atheists won't accept it. И атеисты это не принимают. So they
very shallow, very sentimental. Поэтому они очень поверхностные и сентиментальные, приводят аргументы. But the fact is, you can't know God by your own endeavor. Но факт так остается фактом, что вы при помощи своих собственных усилий вы не сможете понять Бога. You have to wait for Him to reveal Himself. Вы должны ждать того момента, когда Он сам откроет себя вам. So that's our science, devotional science. И это то, как указывает нам наша наука, наука преданности. We accept a spiritual teacher, and we try follow him as sincerely as we can. Мы принимаем духовного наставника, учителя, и следуем его наставлениям настолько искренне, насколько мы способны. And the happiness comes and goes. The happiness, material life goes on. И материальная жизнь продолжается, счастье приходит, уходит. So here it is explained in this Tattenu Kampam verse in the Bhagavatam, which says one should you're serving the Lord. В Бхагаватам говорится, что вы служите Господу. And at the same time, you're tolerating all the differences. И в то же самое время вы терпите все эти сложности и изменения. And you're tolerating the difficulties as my previous karmas. Вы принимаете, что все сложности к вам приходят из-за вашей предыдущей кармы. But you just carry on serving the Lord and waiting for His mercy. Вы просто продолжаете служить Господу и ожидаете Его милость. And that will come yours. The mercy it becomes your rightful claim. И вот это становится вашим законным правом. So you go on tolerating the reverses in the material life as Krishna has given a token of what we should have. Вы принимаете, что все те страдания, которые приходят к вам в этой материальной жизни, это лишь небольшая часть, которая дается вам Кришной, и от того, что вы заслужили. But following the orders of the Lord through the Guru, then you go back to God. That becomes your rightful claim, just as much as when your father dies, you get the inheritance. То есть и вот то, что вы продолжаете свое служение, терпеливо перенося все эти страдания, и именно благодаря этому возвращение к Богу становится вашим законным правом. Точно так же, как сын получает по наследству, после смерти отца получает его наследство. Это тоже является его законным правом. Это становится вашим законным правом. Это вера. Но вера. Similar to the other one, Machaspasa's to Kuntiya, that son of Kunti, what is that one? One should tolerate the happiness and distress just like one has to tolerate the heat and cold, the summer and the winter. Должно терпеть и страдания, и счастье точно так же, как мы терпим жару летом и холод зимой. Without being disturbed. Не будучи обеспокоенными. Knowing that, it's just karma coming, something we've done before, so we get in a reaction. Понимаю то, что это просто карма, то есть приходит реакция за то, что мы сделали что-то в прошлом. So that's Krishna's advice to Arjuna when he was in difficulty. Krishna says he didn't give a solution. He said you have to tolerate. И вот это была рекомендация, которую Кришна дал Арджуне, когда тот испытывал сложности. То есть он не сказал ему, как разрешить, он просто порекомендовал ему, что он должен терпеть. This is how the material world is. Это то, как этот материальный мир есть. Sometimes you're happy, sometimes you're distressed. Иногда вы счастливы, иногда вы в беспокойстве. And sometimes things happen for no reason. А иногда что-то происходит, казалось бы, без какой-либо причины. But there is a reason, we don't know. Но причина существует, мы просто ее не знаем. We're not going to suffer more than we're supposed to. Мы никогда не будем страдать больше, чем мы должны. You're not going to enjoy them more than what you're supposed to. И вы также не будете наслаждаться больше, чем вы должны. So there's no need to try to protect yourself from suffering. Поэтому нет необходимости защищать себя от приходящих страданий. And there's no need to endeavor for happiness. И также не нужно прикладывать излишних усилий для счастья. It's going to come anyway. Все равно это придет. But that's the whole material world. That's what everyone's doing. Но это все, что делают здесь в материальном мире. We're trying to resolve our problems and trying to be happy. That's all we're doing.
Все, что мы делаем, мы пытаемся разрешить наши проблемы и стать счастливыми. So Krishna's advice is you tolerate them. Но Кришна рекомендует терпите это. Now you got 24 hours. И теперь у вас тогда получается 24 часа Free свободных. time. Свободное время. You're not making a program to make your life better, and you're not making a program to enjoy it. Вы не строите никаких планов, чтобы разрешить свои проблемы, и также не строите никаких планов, чтобы стать счастливыми. Of course, eating, sleeping, mating, defending may not be able to completely. You can't stop them completely, obviously, but you simplify them. То есть, ну, конечно, такую вещь, как еда, сон и так далее, вы не можете полностью этого избежать, но вы можете их упростить. Then you have more time to serve Krishna. И тогда у вас получится больше времени, чтобы служить Кришне. That's all. Это все. So this is Mother Yasoda. She's trying to figure out what's going on. It's too much. I can't understand. И вот также мама Ишода, она пыталась вначале понять, что такое происходит, но потом она поняла, что это слишком для нее. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. That's the alternative. И вот это и есть тот выбор. No? But that's our fate. Но это наша вера. Then you have to wait. You have to wait for the evidence. Evidence you can only be understood individually. Но для подтверждения вам нужно сдать. Perceived. Но вот это подтверждение вы можете получить только индивидуально. When the Lord reveals Himself, then you'll know Him. Когда Господь проявит вам себя, тогда вы узнаете. Lord Brahma says when he was creating, Господь Брахма, что Он сказал, когда Он творил? I climbed down the stem for thousands of years. I was looking for you. В течение 1000 лет я ползал по этому стеблю в поисках тебя. I went to the causal ocean. You're supposed to be laying on there. I couldn't see you. Я отправился в этот причинный океан, ты должен был там лежать, но тебя я не увидел. I did all my tapasya, everything, meditation. I couldn't see you. Я совершил все свои тапассии, медитации, но тебя я не видел. Then suddenly you appeared to me. И вдруг неожиданно ты явился передо мной. Why? It wasn't. I tried my ways. Почему? Я пытался сам. I couldn't find it. But suddenly you appeared to me. Я не мог себя найти, но вдруг неожиданно ты явился передо мной. So that's the mercy of the Lord, the endeavor of the living entity, and then the mercy of the Lord. И вот это и есть усилие живого существа и милость Господа. So it can only be understood by direct perception. И его можно понять только через личный опыт, через личное восприятие. When the Lord is satisfied and allows us, gives us that revelation, because the ability is coming from Him. Everything is coming from Him. Когда Господь удовлетворен нами, Он дает нам вот это открытие, поскольку все на самом деле исходит из Него. We have free will. He's given us free will, but whatever we want to do is also dependent on Him. То есть у нас есть свобода выбора, но что мы будем делать, это также зависит от Него. Because it's His mind, it's His intelligence, it's His material energy. Поскольку это Его ум, это Его интеллект, это Его материальная энергия. And then the result is also dependent on Him. И результат, он также зависит от Него. So, but who He is, He remains elusive. He remains elusive. Но кто Он, то есть Он всегда остается в стороне. He's completely independent. Он полностью независим. When He wants to show, He'll show. Когда Он захочет себя показать, Он покажет. Our duty is to, as Prabhupada mentions it, you must tolerate the last word in the purport. Therefore, we must tolerate the suffering and proceed with discharging our duty as ordained by our spiritual master. Именно поэтому Шрила Прабхупада в последнем предложении говорит: поэтому нужно терпеливо сносить эти страдания и продолжать выполнять свой долг под руководством нашего духовного учителя. So it's just a question of following the duty. Поэтому просто остается вопрос выполнения своего долга. And that's for this opportunity is only for the humans. И вот эта возможность, она существует только для человека. So therefore, human is the life is actually a responsible one. Именно поэтому человеческая форма жизни — это форма ответственности. It doesn't matter what animals do; they don't get any karma. Неважно, что делают животные, они не зарабатывают никакой кармы. But
in the human form, it matters what you do. Но в человеческой форме важно, что вы делаете. Because this is the karma stand. This is a place where you make karma. Поскольку это место называют карма-стан, место, где вы зарабатываете карму. So it's not, but the false ego is we're thinking we're the center and everything is about in my enjoyment. Как ложное эго думает, что мы являемся центром, а все остальное вокруг меня для моего удовольствия. But it's not. We're in a suffering condition in the material world. Но это не так. Мы на самом деле находимся в положении страдания здесь, в материальном мире. The material covering is a great impediment. И материальное покрытие — это очень сильные препятствия. And we're super restricted our freedom now. Мы очень сильно ограничены в нашей свободе. And we have to meet all these demands of the material energy of the body. И поэтому и нам постоянно приходится выполнять все эти требования тела и материальной энергии. So we're actually suffering here. Поэтому на самом деле мы страдаем здесь. But sometimes there's a relief, and sometimes we think, oh, life is not so bad. Но иногда приходят эти облегчения, и мы начинаем думать, что жизнь на самом деле не так плоха. But relative to the spiritual existence, it's suffering like anything. Но если сравнивать с духовным миром, то страдаем мы здесь очень сильно. So it's not about our enjoyment. Поэтому это не о нашем It's not about our наслаждении, well-being. не о нашем существовании, We can't благополучии. we have, of course, you can influence your future by the way you act. But Конечно, вы можете повлиять на свое будущее в зависимости от того, как вы действуете сейчас. wherever you are in the Brahmanda, it's problematic. Но в каком бы месте Брахманды вы ни находились, все равно будут проблемы. So it's one of duty. You want to get out of the material world back into the spiritual world. Поэтому это ваша обязанность. Вы должны выбраться отсюда из материального мира обратно в духовный. So that we have a duty, we have our sadhana. У нас есть наши обязанности, у нас есть наша садхана. Then you execute that. That's the order of the spiritual master as sincerely as possible. И вы следуете вот этому наставлению духовного учителя настолько искренне, насколько вы можете. And a big part of that sadhana is hearing about Krishna and Krishna's devotees. И большая часть этой садханы — это слушание о Кришне и его преданных. So then we begin to give up our selfishness and start to think about how to please Krishna. И тогда мы оставляем наш эгоизм и начинаем думать о том, как мы можем служить Кришне и его преданным. In other words, life's not all about, my improvement. Другими словами, если сказать проще, то жизнь, она не для того, как я могу лучше устроиться. It's about serving the order of the spiritual masters so we can get out of the material world. Это служение наставлением духовного учителя, чтобы мы могли выбраться из этого материального мира. So that's what we can do. Это то, что мы можем сделать. And the material world, you're not going to change your karma by your activities. Но в материальном мире вы не можете поменять свою карму своими действиями. So stop when we're tolerating the happiness and distress and just discharging our duties, then this is insulation from the modes of nature. И если мы просто терпим эти страдания и счастье, продолжаем наше служение, это изолирует нас от материального влияния. There's no material reaction because we're not performing material activities. Не приходит материальных реакций, поскольку мы не занимаемся материальной деятельностью. So eventually, when there's no material reaction, then you don't have to take birth in the material world again. И если не будет этих материальных реакций, то в конечном итоге вам не будет необходимости принимать рождение в материальном performing мире. this sadhana and hearing about Krishna, then we begin to become more affectionate for Krishna until eventually we hope to fall in love with Krishna. И когда мы следуем садхане и слушаем о Кришне, то постепенно мы начинаем привязываться к Нему, и в конечном итоге мы влюбляемся в Него. But to try to prove, you can't prove the existence of God, you can't prove the existence of the soul either. Но вы не можете... You can prove it to yourself. Самому себе вы можете подтвердить о том, что существует Бог, но вы не можете подтвердить это кому-то другому, вы не можете подтвердить существование. By self-realization, you experience yourself. То есть вы не можете кому-то другому подтвердить, что есть Бог, и даже не можете убедить его в том, что есть душа. Но сами через самореализацию вы можете постичь But you душу. can't prove it to anyone else. Но никому другому вы это доказать не можете. Similarly, you can't prove the existence of God, but you can experience the existence of God yourself. Также вы не можете доказать кому-то, что существует Бог, но вы сами можете прочувствовать то, что Бог существует. So
Mother Yasoda's bewilderment, and we're always bewildered also, then she finds Hare Krishna. She just remembers Vishnu. И вот также мама Яшода, она полностью запуталась, точно так же, как и мы запутались. Поэтому она просто все оставила и просто предалась Вишну. Shrimad Bhagavatam ki jai. Prabhupada ki jai. Mayapur Bhaktavinda ki jai. Premanande Hari Hari Bo. Его Милость Панкаджангхри прабху ки!